Hello, vanakkam. Welcome to ATJ channel. Hi, good morning. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம எப்படி பெயிண்ட் பண்ணி அசெம்பிள் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் பண்ணிடலாம். டைம் இருந்ததுன்னா டைம் இருந்தால் இன்றைக்கி அசெம்பிள் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம அசெம்பிள் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இன் டுடேஸ் லெசன் லெட் அஸ் பெயிண்ட் த terracotta set, the pendant set. Okay. If there is time, then we can go for assembling also. Otherwise, we will do it tomorrow. Okay. So all these pieces are fired in an electric kiln. I gave these pieces to a pottery studio. So they themselves used electric kiln to bake these terracotta pieces. Okay. So you can see the sound. If you hear this sound when you bake your jewelry, which means it is well baked, well fired. Okay. See, this is just a dried pendant. It is not baked. You can see the color. This is just dried and this is not dry. I mean, this is fired. This is not baked. So you can find the difference between the sounds. Okay. So if you are making terracotta jewelry using natural terracotta clay, then baking is must. Okay. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டன்ட் வந்து ஜஸ்ட்டு இது நம்ம செஞ்சு காய வச்சுருக்கோம். இதோட சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நான் ஒரு பாட்ரி ஸ்டூடியோவில் நான் கொடுத்து இது பேக் பண்ணது. அவங்க எலக்ட்ரிக்கல் மூலியமாக இது அவங்க ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, பிளாக் கலரில் மாறாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது அந்த வுட் டஸ்ட்டு, உமிக்கறி அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலை. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இந்த மாதிரி பாட்ரி ஸ்டுடியோ கொடுத்து பண்ணும்போது கலர் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அதுதான் ரீசன். இது வந்து பேக் பண்ணாத ப்ராடக்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு கலர் பார்த்தாலே தெரியும். இது வந்து இந்த சவுண்டு கேட்டால் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி தட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டு வரணும். இப்படி வந்ததுனா தான் நீங்கள் பேக் பண்ணது வந்து கரெக்டாக பேக் ஆகிருக்குங்கிறது அர்த்தம். சரிங்களா? See, the color didn't turn into black because in pottery studio they don't use any wood dust or the rice husk.
Okay, wood has got rice husk. That's why the color didn't change into black. If you are using any wood dust or rice husk for baking, then this terracotta will turn into black color. Okay, that is the only difference. So everything is fired. So let us try to, I took 2 sets. Okay, one, here there are 2 U-pin. So using this black thread, you cannot do it because here there is a gap, right? So don't use black thread for this pendant set. We will use the nichrome wire. I'm sorry, we will use a gear wire. Okay, but for this we have only one U-pin, so we can use this black cord into this. Okay, so I'll show you 2 different methods to assemble the pendant set. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 செட் நான் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து ஒரே ஒரு U-pin இருக்குது. ஸோ இந்த வழியாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த black cord நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இங்கே 2 U-pin இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி மாடலுக்கு நீங்கள் இந்த இது யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா, பிளாக் கார்ட் மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். இதில் வந்து நம்ம கியர் ஒயர் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 விதமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹோல்ஸ் பெருசாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரீஃபில் பென் யூஸ் பண்ணி போட்ட ஹோல் போட்ட பீட் இது. I used a refill pen to put the holes. So I took this bead for this set. Okay. ஸோ இந்த பெண்டன்ட் செட்டுக்கு நம்ம இந்த பீடு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, கியர் ஒயருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு அந்த நீடில் டூலால் வச்சு போட்ட ஹோல்ஸு. ஸோ அதனால் சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம பிளாக் த்ரெட் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு நம்ம கியர் ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த பீடு நான் இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா. ஸோ ஐ யூஸ்ட் நீடில் டூல் டு புட் த ஹோல்ஸ். For this bead, you can see the hole is very small, so we can insert only through the gear wire, not through the black cord. Okay. So this is just a stud without any pin, which means we have to fix the stud base. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து நம்ம கம்மலோட அந்த பேக் சைடு இருக்குல்ல, அதை வந்து இங்கே ஸ்டிக் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த செட்டுக்கு வந்து இங்கே யூபின் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம earring hook நம்ம வந்து insert பண்ணிக்கலாம். So since it has U-pin at the top, so we can use this as a hanging earring. So we can attach the earring hook for this set. Okay. So here I have some cylindrical beads. So let us use any one of the pair for this set. Okay. So that's it. Good morning to everyone. Thanks for joining. Then you can check whether your product is well baked or not. Okay. So I'm just putting these jewelry pieces into water. So you can see how fast it is getting dried. Do you see this? ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த தண்ணி நான் இது மேலே நான் வைக்கிறேன் பாருங்கள், அது எவ்வளோ சீக்கிரம் காயுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நல்லா பெண்டன்ட் வந்து நல்லா பேக்காக இருக்குங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் அர்த்தம். So these are the symptoms that the pendant is baked thoroughly. Okay. So let me give you some experiment. Let us soak this pendant into the water. So if it is get melted, then the piece is not dried. You can see there are some air bubbles. Some bubbles you can see over here. தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பபிள்ஸ் மாதிரி வருது இல்லைங்களா. இது நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம், சப்போஸ் இது நல்லா பிரேக் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா தண்ணியில் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு வைக்கலாம். ஸோ நான் 2-3 பீட்ஸும் நான் சேர்த்து காமிக்கிறேன்.
Just put it in the water and keep it for minimum 2 hours to 4 hours. Okay, if it got melted, then your product is not fired well. Okay, if it is not melted, which means your product is well fired. ஒரு 2லிருந்து 4 மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சு பார்க்கலாம். இல்லைன்னா 1 டே ஃபுல் வச்சாலும் தப்பில்லை. நீங்கள் அது வந்து மெல்ட் ஆகுது, கரையுது அப்படின்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா பேக் ஆகலைன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் நல்லா பேக் ஆயிருந்தது அப்படின்னா இது வந்து கரையாது. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நம்ம அப்படியே தனியாக எடுத்து வச்சிடறேன். நான் இதையை பேக்கிங்க்கு அப்புறம் பிரேக் ஆகுமா? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா பேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கலர் பண்ணும்போது பெயிண்ட்ஸ் எதுவும் உறிஞ்சு வராது. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஸ்டட்டு அதெல்லாம் கூட எதுவுமே தனியாக கலந்து வராது. இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு. If your product is well fired or well baked, then the paints will not peel off from the product. Okay. Also, if you fix any stud base to your earrings, it will not come out. Okay. The question is, after baking, will the pendant gets break? If you see, I'm just putting like this. So in this height, it will not happen anything to this. Okay, at this height, nothing will happen. But if you are throwing this pendant with the full force, then it might break this. Okay, also over here at the corner, maybe at this point. So handle it carefully. Okay. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது இப்படி தெரியாமல் இப்படி கையிலிருந்து விழுகுதுன்னு வைங்க, இந்த மாதிரி விழுகுதுன்னு வைங்க. இந்த அளவுக்கு இப்படியெல்லாம் விழுந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒன்றும் ஆகாது. சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபுல் ஃபோர்ஸில் இப்படி நீங்கள் தூக்கி வீசினா மட்டும்தான் அது வந்து உடையும். ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம வந்து கண்ணாடி பொருள், கண்ணாடி வளையல், மண் பாத்திரத்தை நம்ம எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்ணணும். கண்டிப்பாக ரொம்ப மேலே ரொம்ப ஹைட்லேருந்து விழுந்தால் கண்டிப்பாக உடையும். ஸோ ஆனால் அந்த ஃபோர்ஸை பொறுத்து தான் அது உடையிறதும் உடையாமல் இருக்கிறதும். சரிங்களா? நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். எவ்ரி பீஸ் we have to do like this, or just take a sample of the fired piece. Just take 1 or 2 pieces from the fired thing and then just soak it into the water and then check whether it is getting melting or not. Okay, so no need to keep all the products into the water. நீங்கள் எல்லா பீஸையும் போய் தண்ணியில் இப்படி முக்கி நம்ம வந்து செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே அளவில் தான் வச்சு நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம சாம்பிளுக்கு எப்படி நம்ம அரிசி வெந்திருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? சேம் அதே கான்செப்ட்டு. நீங்கள் செஞ்சு வச்சதுலேருந்து பீட்ஸு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெண்டன்ட் செட்டு எடுத்து தண்ணியில் போட்டு நீங்கள் முக்கி வச்சு அது அந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகுதாங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. ஒரு நிமிஷம் அதை நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். First we will paint this set. Okay, let's paint this bead. Then one more doubt yesterday Ms. Vidya asked regarding the bangle. Okay. Suppose if you want to stick any clay beads like this. Okay, you can use a score and slip method to attach this piece with this. Okay, but one thing you have to keep in mind, already the thickness of this bangle is 7 mm, right? And if this thickness is around 2 mm, then the total thickness of the bangle becomes 8 to 9 mm, right?
So try to make this bangle with 4 mm thickness and then 2 mm. Okay, so together it will make 6 mm. 6 mm is fine. Okay, but don't make this thickness bangle and apart then above to it don't fix this. Okay, so it won't be looking good. If you want to fix this kind of clay piece onto it, then try to reduce the thickness of the bangle and then fix this. Okay, நேற்றுக்கு வித்யாங்கிறவங்க ஒருத்தர் ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி கிளே பேங்கில் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா, இந்த மாதிரி கிளே பீசஸ் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. தாராளமாக பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதில் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், இந்த இந்த பீஸோட திக்னஸ் வந்து 7 mm இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் 6 to 7 mm திக்னஸ் இருந்தால் போதும் கிளே பேங்கிளுக்கு. இப்போது இது ஒரு 6 mm ஆல்ரெடி இருக்குது, இதுக்கு வந்து 2 mm இருக்கும். ஸோ இதுக்கு மேலே இப்படி வைக்கும்போது டோட்டலாக 8 mm திக்னஸ்க்கு வந்துடும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்படி இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்ததுன்னா பேங்கிள் நல்லா இருக்காது. டோட்டலாகவே 6 mm இருந்தால் போதும். ஸோ இது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், இந்த பேங்கிளோட திக்னஸ்ஸு 4 mmக்கு மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. 4 mmக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அப்போ இந்த பேங்கிள் 4 mm திக்னஸில் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுக்கு மேலே நீங்கள் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இதில் 4 mm இதில் ஒரு 2 mm, ஸோ டோட்டலாக 6 mm திக்னஸ்க்கு உங்களுக்கு பேங்கிள் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி மாடலுக்கு இந்த மாதிரி திக்னஸ் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? சாரி, ஒரு செகண்டு. Just a minute, I forgot to take the palette. Let me take it and come back soon. Please bear with me. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேக் பண்ணணுமா மேம்? கேட்ஸி கோல்டா எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி நீங்கள் கேட்குறீங்க? இப்போ நான் சொன்ன அந்த பேங்கிள் பற்றி கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க, அந்த பேங்கிளுக்கு நம்ம ஏன்னா அவங்க கேட்ட கேள்வி என்னென்னா பேங்கிளும் கிளேயில் வேணும், அது மேலே நம்ம ஒட்டுறதும் கிளேயில் வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது கிளே பேங்கிள், அவங்க வந்து பிளாஸ்டிக் பேங்கிள் பற்றி அவங்க பேசலை. கிளே பேங்கிளில் ஸ்கோர் ஸ்லிப் மெத்தடில் வந்து அட்டாச் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி மெத்தடுக்கு நீங்கள் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் பேக் பண்ணணும், கிளே யூஸ் பண்ணி பேங்கிள் செஞ்சீங்கன்னா. ஓகேவா? Yes, see, I think you all remember this pendant. We just attached this Ganesha piece with this pendant base by using score and slip method, right? So use the same concept to attach these pieces on to the clay bangle by using score and slip. Okay, but remember, take only 4 mm thickness of the bangle and then fix this by using score and slip method. Okay, and then once it is dried, then go for baking only if you are using clay bangle. Okay,
Suppose if you are using plastic bangle means just do these beads as many number you want and then go for sticking. Okay, ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி க்ளே பேங்கிளில் நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ நான் சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணணும். இது ஆல்ரெடி நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் இந்த பெண்டன்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இது எப்படி நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு நம்ம பேர் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்கோர் அண்ட் ஸ்லிப் மெத்தடுன்னு சொல்லி. அப்போது இது எப்படி நம்ம அட்டாச் பண்ணமோ அதே கான்செப்டில் நம்ம இது வந்து நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ இந்த க்ளே பேங்கிள் வந்து 4 mm திக்னஸ்க்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே இது கீறி விட்டு இதுலேயும் கீறி விட்டு அந்த க்ளூ அந்த க்ளேயோட க்ளூ மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதை வச்சு இங்கே மேலே அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இது இந்த மாதிரி செட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இது காய விட்டுடணும். நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம பேக்கிங்க்கு போகணும். சரிங்களா? ஹாய் மேம், ஹவு டு அவாய்ட் பீட் ரொட்டேட்டிங்? ஓகே, see, I think I already gave explanation to this question. See, if you put only one hole, then it will rotate. But in this space, if you see, there is a weight at the bottom, right? So this bead will not rotate. If the top part is less weight than compared to the bottom part, then it will not rotate. Okay, if the top part is heavier when compared to the bottom, then it will rotate. Okay, so in such case what you can do, put two holes and then insert the wire, then this will not flip. Okay, so அவங்க வந்து பீடு ஏன் இப்படி திரும்புது ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நான் இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். மேலே இருக்கிற பீஸோட வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்கணும், கீழே வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். இப்போ இந்த பீடு கீழே இது இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொட்டேட் ஆகாது. சரிங்களா? சப்போஸ் மேலே வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி, கீழே வந்து வெயிட் கம்மி, இந்த கார்னரில் வந்து வெயிட் கம்மி, மேலே வெயிட் ஜாஸ்திங்கும் போது கண்டிப்பாக அது வந்து திரும்பும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, ஒரு ஹோல் போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் 2 ஹோல் போட்டுக்கோங்க. 2 ஹோல் போட்டிங்கன்னா திரும்பாது. 2 ஹோல் போட்டு நம்ம கியர் ஒயர் நம்ம அட்டாச் பண்ணி நம்ம கோர்த்து எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக திரும்பாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஹோலுக்கு பதிலாக 2 ஹோல் போட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம். Okay, so I took, this is 00 brush and this one is 000 brush. Okay, this is Fine Art brand, this is Camlin. Okay, you can go for Camlin brand, this a good brush. I have some more other brushes. One is flat brush and 2 more round brushes. ஓகே, ஸோ உங்கள்கிட்ட நீங்கள் என்ன ப்ரஷ் இருக்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 00, 000 இல்லைனா 0, அந்த 0ங்கிற நம்பரில் வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ரஷ் ஏதாவது ஒன்றாச்சும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து இந்த மைன்யூட்டான இடத்துல நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் ஏதாவது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ப்ரஷ், இந்த ரவுண்ட் ப்ரஷ்ஷில் ஏதாவது நம்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 3, 4 அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரஷ்ஷு. ஓகேங்களா? இந்த ஃப்ளாட் ப்ரஷ் வந்து 7 இருக்குது, 3 இருந்தாலும் ஓகே தான். See, actually I like this brand very much, Faber-Castell brand acrylic colors. ஓகே, ஃபேபர் கேசலோட இந்த அக்ரிலிக் கலர்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் கேம்லின் ஆர் கேமல் பிராண்டில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து இப்போ நான் வந்து கேமல் பிராண்டில் நான் வாங்கியிருக்கேன், இதுவும் நல்லாயிருக்கு. ஆனால் இது 2 கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபேபர் கேசல் தான் எனக்கு பிடிச்சது. இன் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஐ லைக்ட் த ஃபேபர் கேசல் பிராண்ட் வெரி மச் வென் கம்பேர் டு கேமல். Okay, but Camel brand is also very good brand. Okay, so உங்களுக்கு அங்கே என்ன பிராண்டு கிடைக்குதோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.
So whatever the brand is available in your place, just go ahead with that. These are all my personal opinion, okay? தென் அதே பிராண்டில் உங்களுக்கு பிளாக் கலர் கிடைக்கும். சப்போஸ் அதில் பிளாக் கலர் இல்லைன்னா நீங்கள் செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி தான் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நான் கோல்டு கலருக்கு வந்து நான் க்ரியலோட கோல்டு ஆன்டிக் நான் இதை வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் இந்த ஆர்டிசா பிராண்ட், இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப காஸ்ட்லியான பிராண்டு, நல்ல ரேட் வந்தது இது. ஆனால் இதில் வந்து டோட்டலாக 8 கலர்ஸ் வரும், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் கோல்டு இதில் வந்தது. ஸோ ஆர்டிசா அக்ரிலிக் கலர்ஸில் சில்வர் நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கிற கலர்ஸ் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஐ brought Artisa brand acrylic colors. It has 8 shades. This is quite costly. Then this is another brand called Creole. I bought a gold antique, but this brand also contains gold color. So if you are buying this brand, then no need to buy this gold separately. Okay, first I bought this and then I bought this one. Okay, so better if you are going with a good brand, then try with Artisa. Okay, also we need more black color. So if you see, if we buy this set, black is also in same quantity, right? But we need more black. So for that I bought this one big. Okay, so this is 200 ml. This is 20 ml, I think. Yes, this is 20 ml. This is 20 ml. ஸோ இப்போ இதுலையே நமக்கு வந்து பிளாக் கலர் கிடைக்கும். நான் வந்து ஏன் செப்பரேட்டாக நான் பிளாக் வாங்கினேன்னா, இது வந்து வெறும் 20 ml தான். ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம எல்லா கலரும் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம அதை விட ஜாஸ்தி நம்ம வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம நிறைய தேவைப்படுங்கிறதுனால நான் எக்ஸ்ட்ராவாக அது மாதிரி செப்பரேட்டாக நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா, இது வந்து 200 ml இது டியூபு. நீங்கள் உங்களுக்கு பாட்டிலில் கிடச்சுன்னா நீங்கள் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு இங்கே பாட்டிலில் கிடைக்கல, இந்த மாதிரி டியூப்பில் தான் கிடச்சிது. ஸோ அதனால் நான் இதை வச்சுருக்கேன். I baked in oven, but when I put in water it melts. அப்போ இது நல்லா பேக் ஆகலைன்னு தான் அர்த்தமா மேம்? ஆமாங்க, மெல்ட் ஆகுதுனாலே உங்கள் பீஸ் பேக் ஆகலைன்னு தான் அர்த்தம். நீங்கள் எதில் வேணால் நீங்கள் பேக் பண்ணிக்கலாம், என்ன மெத்தடில் வேணால் நீங்கள் பேக் பண்ணிக்கலாம். மெல்ட் ஆகலைன்னா நல்லா பேக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். மெல்ட் ஆகுது அப்படின்னா பேக் ஆகலைன்னு அர்த்தம். அப்போ நீங்கள் இன்னும் டைம் கொடுத்து நீங்கள் இன்னும் பேக் பண்ணணும். சரிங்களா, நான் தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இந்த க்ளே வந்து 1000 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து அவங்க பேக் பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த ஹீட்டு கொடுத்து அதை பேக் பண்ணி வரும்போது தான் வந்து அது நல்லா பேக் ஆகி வருது. இந்த மண் பாத்திரத்தையெல்லாம் வந்து சுடுவாங்க இல்லைங்களா, சேம் அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இதில் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து இப்போ 1000 டிகிரிக்கு நம்ம வீட்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் நல்லா பேக் பண்ணணும். சப்போஸ் ஸ்லோவாக நீங்கள் ஃபயர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது நல்லா ஃபயராக விட்டுடணும். 5 hours ஃபயரிங்கில் விட்டுட்டு 3 hours அது கூலிங் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 8 hours அது ஃபுல்லாக பேக் ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னா மெல்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. See, if you can bake your terracotta piece in any method. There are so many methods already available in YouTube. You can watch and you can go for it. But only thing, you have to check with the water. If it get melted, which means the product is not fired well. Okay, so if it is not melted means then your product is very well baked, then you can go for baking. You can go for painting. Okay. Because if the product is not fired properly, then when you paint it onto the piece, then the paints will peel off. That is the main reason of peeling the paint. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா பேக் ஆகலை அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை வரும்னா, நீங்கள் இதில் பெயிண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா, பெயிண்ட் பண்ணும்போது அது அப்படியே உறிஞ்சு வரும். இப்படி நீங்கள் சுரண்டினாலே அது வந்துடும். ஸோ அதனால் நல்லா பேக் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கள் தவிர்க்கலாம்.
So let us start painting. Okay, so now my planning is, I want this is the pendant, these are the hanging earrings. Okay, I need this cylindrical bead for this, to put it like this, and then I took 10 beads. Okay, so this is how I'm going to arrange it. Okay, so we will do like this. So before painting, try to imagine that how your final pendant look like. Okay, so இந்த மாதிரி தான் வந்து நான் இப்போ அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். பெண்டன்ட்டு இது வந்து ஹேங்கிங் இயரிங்கு, இந்த மாதிரி சிலிண்ட்ரிக்கல் பீடில் 2 எடுத்திருக்கேன், ரவுண்ட் பீட்ஸில் 10 எடுத்திருக்கேன். ஸோ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. எதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு என்ன கலர் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கிறதையும் நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இப்போ இதில் டிசைன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ இதில் வந்து நம்ம பிளாக் கலர் கொடுத்துட்டு, ஏன்னா பிளாக் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டிசைன்ஸ் வந்து நல்லா தெரியும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக நம்ம வந்து பிளாக் கோட்டிங் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக பிளாக் கோட்டிங் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கொடுக்காம கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகேவா? பட் நீங்கள் பிளாக் கொடுக்கும்போது இது நல்லா எடுத்து தெரியும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து எப்போவுமே நம்ம பிளாக் கோட்டிங் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ டிசைன்ஸ் வந்து நான் இங்கே மட்டும்தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். கரெக்டுங்களா? ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம், வெறும் இங்கே மட்டும் நான் வந்து பிளாக் பெயிண்ட் பண்ணலாம், இங்கேயும் இந்த சென்டரில் மட்டும். அப்படி இல்லைன்னா நான் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து பிளாக் கோட்டிங் நான் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? So if you usually we give the base coat as black, because here you can see there are some designs. So if you give black paint, black coat, then your designs will be more visible when you go for the another color. Okay, but giving black coat is not at all necessary. Okay, but if you want to look if you want the designs to be more enhanced way, you can go for black coating. Okay, either you can apply black coat for all over the pendant, or you can just give only to this place, because the designs are only in the corner, right? So either you can just apply black coat only at the end, or you can go for whole coat. Okay, see, this is a bottle and it contains water in it. இதுக்குள்ள தண்ணி இருக்கு. ஸோ இது நான் இந்த மாதிரி எடுத்து நான் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். So to apply the base coat, you can go for the flat brush. Okay, so நம்ம வந்து இப்போ பேஸ் கோட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ப்ரஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Just add a little drops of water to dilute the paint. Okay, don't apply too much, but the base coat can be a little bit diluted. நம்ம base coat வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே நம்ம dilute பண்ணிக்கலாம். Okay,
So when you apply paint, just make sure that it is um, very well coated in through the carvings. You can see there are designs. Okay, don't paint like this. Don't paint like this. You can see the clay color between the spaces, right? So you have to hold the brush like this in vertical manner and then paint it. Okay, ஸோ நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஃப்ளாட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, இப்போ இப்படி பெயிண்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா மெயினாக நம்ம பிளாக் கோட்டிங் கொடுக்குறதே வந்து டிசைன்ஸ் நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனாக்காக தான். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்படி நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல அந்த க்ளே கலர் தெரியுது இல்லைங்களா, அப்போ அந்த இடத்துலலாம் வந்து பெயிண்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஸோ ப்ரஷ்ஷை இந்த மாதிரி நெத்து குத்தில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணணும். You have to cover the whole pendant without seeing any clay color. I don't know whether I'm using a right sentence, but please try to understand. See, if you notice there is a gap over here. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருந்தது. ஸோ நான் அங்கேயும் நான் வந்து அடிச்சிட்டேன். Okay, so இது காயட்டும், let it dry. So meanwhile let us paint the bead. Okay, so either you can use toothpick to hold the bead. Okay, so like this. I think we cannot use this because I put the hole by using needle. So we cannot use this for black thread. So let me check if I have any other bead with big hole, then we can go for it. I think this is having a big hole. Okay, so it is having big hole, so we can use this bead for black thread. Okay, so again if you see there are some designs only in the middle. So either you can apply the black coat all over the bead or you can just apply only over here. Okay, it is all up to you. How to bake pendant videos போடுங்க மேம். சங்கீதா மகேஷ், சாரி, இப்போ என்னால் பேக்கிங் வீடியோ போட முடியாது. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இங்கே நான் வந்து பேக் பண்ணேன்னா இங்கே வந்து இந்த ஃபயர் அலாரம் இருக்குது. ஸோ புகை வந்தாலே வந்து அந்த ஃபயர் அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ நான் இந்த மாதிரி நான் வீட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொன்னால் எனக்கு ஃபைன் போட்டுருவாங்க. நான் ஆக்சுவலி நான் வெளியே போய் பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஏன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கு உடம்பு சரியில்லை. ஸோ அதனால் அப்படி வெளியே போகிறதும் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஸோ இல்லைனா எப்படியாவது நான் வீடியோ பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் திங்க் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த ஜூலையில் நான் கண்டிப்பாக நான் ஊருக்கு போவேன். அப்ளை த பெயிண்ட் அட் த டாப் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் த பீட். ஓகே, மேலேயும் கீழேயும் மறக்காமல் இங்கே வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதான் ரீசன். ஸோ இந்த ஜூலையில் நான் ஊருக்கு போவேன். ஸோ ஊருக்கு போயிட்டு நான் உங்களுக்கு அங்கே வந்து ஒரு 2-3 மெத்தடில் எப்படி பெயிண்ட் பேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். சரிங்களா?
See, once you are painting beads like this is the thermocol sheet. Just fix it in this manner to let it dry. Okay. See, I couldn't make the painting video, I mean baking video, because I live in an apartment. So here, if I do firing in my place, then they will charge fine. So that's why I couldn't bake it. I thought to bake from the outside area, but my husband is not feeling well, so that's why the plan got cancelled. But in July I'll go to India, then I'll try to make different types of baking, and I'll make a video on it, and then I'll upload it. Okay, so please wait till July. Red firing எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஜஸ்ட் ஓரலாக சொல்லுங்கள் மேம். ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேங்க, இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொன்னேன் எப்படி வந்து இது ரெட் கலரில் பேக் ஆகுதுன்னு. இது ஆக்சுவலி பாட்ரி ஸ்டூடியோவில் நான் கொடுத்து நான் பேக் பண்ணது. ஸோ இது வந்து அவங்க எலக்ட்ரிக்கல்னு சொல்லி ஒரு மெஷின் இருக்குது, அதில் வந்து அவங்க பேக் பண்ணுவாங்க. இந்த செராமிக் பாட்டெல்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா, மண் பாத்திரம், நான் செங்கல் சூளை சொல்லலை, இந்த செராமிக் பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, செராமிக் பாத்திரங்கள் அதெல்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து அவங்கக்கிட்ட தான் இந்த மாதிரி மெஷின் இருக்கும். அது நல்லா காஸ்ட்லியான மெஷின், அது 1 lakh கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் அது. ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி தரும்போது இந்த கலரில் நமக்கு ரெட் கலரில் நமக்கு ஃபயர் ஆகி வரும். அவங்க வந்து இந்த வுட் டஸ்ட்டோ இல்லை ரைஸ் ஹஸ்கோ அதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க கரண்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால தான் நமக்கு இந்த கலரில் பேக் ஆகி வருது. But there is another option for baking. I already shared Clay Joy. There they are selling. So now it is dried completely. So now let us go for the other sides to paint it. Okay. இப்போ இந்த சைடு காஞ்சிருச்சு, இப்போ நம்ம சைடில் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். Actually, there is another, I already mentioned Clay Joy website to buy the clay online. They are providing one more facility, that is called, they are selling a mini kiln. You can use that mini kiln on your gas stove. Okay, they are they're giving the instructions also how to use that kiln. Okay, to use, I think you need just charcoal and wood dust. The cost of the kiln was 8,000 rupees, Indian amount 8,000, before 1 year, I think, before 1 or 2 years. I don't know the current cost. Okay, so if I could give or show the picture, I'll share it with you later. Okay, நான் வந்து ஆல்ரெடி இந்த கிளே வாங்குறதுக்கான ஒரு லிங்க் நான் கொடுத்துருந்தேன், கிளே ஜாய்னு சொல்லி. அது வந்து பெங்களூரில் இருக்குது. அவங்க வந்து இன்னொன்னும் அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு பேர் மினி கில்னு பேர். ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இருக்கும், அதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளோட டெரக்கோட்டா பீஸ்லாம் வச்சு, அதில் நம்ம வுட் ஹஸ்க் இருக்கு இல்லைங்க, வுட் டஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, வுட் டஸ்க்கு மரத்தூள் இல்லைன்னா உமி கூட யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன், அரிசியோட உமி. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கேஸில் வச்சு வந்து நம்ம அதை பேக் பண்ணணும். அது எப்படி பேக் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடும் அதில் அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அது வந்து அதோட விலை வந்து 8,000 ருபீஸாக இருந்தது. ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு 1 இயருக்கோ 2 இயருக்கோ முன்னாடி நான் செக் பண்ணி பார்த்தப்போ அதில் வந்து 8,000 போட்டிருந்தாங்க. இப்போ அதோட ரேட் என்னன்னு எனக்கு தெரியல, மேபி அது ஜாஸ்தி ஆகியிருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஆனால் அது 8,000. See, it will dry very quickly. You can see it is not sticking. Okay,
டூத் பிக்லேருந்து பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கும்போது டவுன் சைட் சம்டைம்ஸ் பெயிண்ட் ரிமூவ் ஆகுது. எதனால இப்படி ரிமூவ் ஆகுது? கேட்ஸி கூட த சேம் திங். இஃப் த பெயிண்ட் இஸ் பிகமிங் அது பெயிண்ட் உறிஞ்சு வருதுனாலே அது பேக் ஆகலைன்னு தாங்க அர்த்தம். சரி, இப்போ இந்த கலரில் வந்து வேறு எந்த மிக்சிங்கும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு நம்ம சேம் அதே கலரை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து அப்பப்போ எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கான அமௌண்ட் நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து டைலூட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஷேடு கொண்டு வரீங்க, ஏதாவது ஒரு ஆன்டிக் கலர் கோல்டு கொண்டு வரீங்க, இல்லை ஆன்டிக் சில்வர், ஏதாவது ஆரஞ்சு கலர், அந்த மாதிரி வேறு ஷேடிங்காக கொண்டு வரும்போது மட்டும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோவுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? டுடே நோ கிளாஸ்னு சொன்னதால் நான் ஜாயின் பண்ணலை, சாரி. குட் மார்னிங். ஹாய் மிஸ், குட் மார்னிங். ஆக்சுவலி நான் நேற்றுக்கு போஸ்ட்டில் போட்டிருந்தேன், இன்றைக்கி கிளாஸ் வேண்டாம்னு நினச்சேன் பேக்கிங் பண்ணுறதா இருந்தால். அப்புறம் அது கடைசி நிமிஷத்தில் அது அப்படியே டோட்டலாக அது மாறிடுச்சு. ஸோ அதனால் பிளானே டோட்டலாக மாறிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இங்கே ஜாஸ்தி இருக்குது. See, always take the same color. Suppose here we just diluted the black paint, right? So you can just take only very few, I mean the required amount every time. Required amount or the less than the amount. Okay, no need to take too much paint and dilute it. Just take a few and then use it, and if you don't have enough, then go for mixing it again. Okay, but if you are mixing any shade like antique gold or antique silver, or any kind of shading that you are creating, which means you need the amount, the required amount, or more than the required amount. You have to mix it before itself, because every time you will not end up with the same color. Okay, so in such case mix the required amount, or else you can go for this method. Okay, ma'am, can we rebake? Yes, you can go for rebake, no problem. நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் ரீபேக் பண்ணலாம், ஒன்றும் ஆகாது. In wood husk or rice husk, what is the time taken for baking? Ma'am, for baking at least you have to leave for 8 hours. 5 hours for baking and 3 hours for cooling time. Please don't be hurry in while doing baking. Okay, at least 5 hours you have to bake, because the rice husk or the wood dust, it will burn slowly. Okay, so once it catches the fire, it will take time to burn, right? So you have to leave. So leave it for 5 hours without giving any disturbance. Let it dry, I mean let it bake completely. Okay, and then once after 5 hours, all the dust, I mean wood dust or the rice husk, everything will be burned, right? So after 5 hours you have to give cooling time. In cooling time also it will be baked. Okay, so minimum 8 hours. Minimum 8 hours, don't disturb.
See, suppose if you want the beads to be in black color, you can paint it with black. Otherwise, don't give any base coat for this plain round bead. Since this cylindrical bead has some designs over here, that's why I give the um, black coating. Okay, don't give any, no need to give any black coating for this plain round bead. Okay, ஸோ இந்த வந்து பிளெயின் ரவுண்ட் பீடு இதில் எந்த டிசைன்ஸுமே இல்லை. அதனால் நான் வந்து பிளாக் கோட்டு நான் பேஸாக நான் கொடுக்கல. சரிங்களா, கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. சப்போஸ் நீங்கள் கொடுக்கணுன்னு நினச்சிட்டு கொடுத்தாலும் அதோட கலர் கொஞ்சம் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸில் வரும். அதனால் பெஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது. இதில் நான் ஏன் பேஸ் கோட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நமக்கு டிசைன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அந்த டிசைனுக்காக தான் நான் வந்து இதில் பேஸ் கோட் நான் கொடுத்தேன். ஓகேங்களா, டிசைன்ஸ் இல்லைன்னா கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பெண்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு பிளாக்கில் தான் வேணும், பிளாக் கலரில் தான் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். நீங்கள் டிசைன்ஸ்க்காக நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது கொடுக்க தேவையில்ல. பேக் பண்ணும்போது ஸ்டிக் பீட் ஆர் குங்குரு பீட் மட்டும் உடைஞ்சு போனால் என்ன பண்ணுறது மேம்? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, ஆட்ரை கிளே இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ ஆட்ரை கிளேயில் நீங்கள் வந்து அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் பீட் செஞ்சு ஃபெவிகாலோ ஃபெவிபாண்ட் ஏதாவது ஒரு க்ளூ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் அதுதான். ஏன்னா ஒன்ஸ் அது உடஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஸோ இதுதான் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன். அதனால் நீங்கள் செய்யும்போது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் செய்யும்போது நல்லா நீட் பண்ணி தான் நீங்கள் செய்யணும். ஸ்டிக் பீடாக இருந்தாலும் குங்குரு பீடாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் அந்த பின் இன்சர்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கணும். இந்த பாட்ரி மெத்தடில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ இந்த பீடு இங்கே ஒரு சின்ன கிராக் தெரியுதா, இந்த இடத்துல இந்த பின் இன்சர்ட் பண்ணுற டைமில் இங்கே ஒரு கிராக் வந்திருக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி பாட்ரி மெத்தடில் இது பண்ணும்போது இது வந்து பிரேக் ஆகலை, இது அப்படியே பேக் ஆகிருக்கு. இதே வந்து நீங்கள் நார்மல் பேக்கிங்கில் நீங்கள் போகும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து வெடிக்கும். ஸோ பாட்ரி மெத்தடில் இது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி கிராக்ஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பேக் பண்ணும்போது பிரேக் ஆகும். ஸோ செய்யும் போதே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ரொம்ப பீட்ஸ் எல்லாம் எப்பவும் பண்ணும்போது ரொம்ப ட்ரையாக இருந்து நம்ம செய்யக்கூடாது. அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும்போது தான் நீங்கள் செய்யணும். அப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்கெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். See, always try to make these beads, the gunguru beads or the stick beads, when they are in very soft, wet consistency. Okay, don't make these beads in quite hard clay. Okay, otherwise the beads will break once you go for firing. But one advantage I see in pottery studio baking method is you can see some cracks are there in this bead, but still it is not came out from this pendant. Okay. Okay, now I will use this gold color. Okay. Okay, நான் ப்ரஷ்ஷை வாஷ் பண்ணிட்டேன். வாஷ் த ப்ரஷ். ஓகே, see, either you can go for the same gold color, but I feel this is quite
bright. So I just try to make this as antique color by adding very little amount of black. ஸோ இது எனக்கு இது ரொம்ப பிரைட்டாக தெரியுது இந்த கோல்டு. ஸோ எனக்கு இப்படி தெரிய வேண்டாம். ஸோ ஒரு ஆன்டிக் லுக்குக்காக நான் கொஞ்சமாக நான் வந்து பிளாக் எடுத்துக்கிறேன். நான் தண்ணி எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணல. I didn't add any water. I just mixing the black and the gold. Okay. See, now I'm making a gold antique color, right? So I have to mix it how much amount I need to complete this whole set. Okay, because you cannot create the same shade again. Okay, so try to mix it the amount of paint you need for the whole pendant. இப்போ நம்ம வந்து ஆன்டிக் கலர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இப்போவே நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் மறுபடியும் இதே மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சாலும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அதே கலருக்கு நமக்கு கிடைக்காது. கண்டிப்பாக இதில் ஏதாவது ஒரு வேரியேஷன் நமக்கு தெரியும். ஒன்றா டார்க்காக இருக்கும், இல்லைனா அதை விட கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பெயிண்ட் தேவை அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு அதுக்கு நீங்கள் இப்போவே நீங்கள் செஞ்சிடணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ திங்க் இந்த கலர் எனக்கு ஓகே. பேக் பண்ணால் பிளெயின் ரவுண்ட் பீட்க்கு டைரெக்டாக கலர் பண்ணலாமா? அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் மேம். இது வந்து பிளெயினாக இருக்கிறதுனால நான் இது கோட்டிங்க்கு நான் போகலை. சப்போஸ் இதில் டிசைன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிளாக் கோட்டிங் போகலாம். இல்லை நீங்கள் பிளாக் கலர் நீங்கள் அடிச்சிட்டும் நீங்கள் அடிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் பெஸ்ட்டு நான் அந்த மாதிரி பிளெயின் பீட்க்கு நான் பிளாக் கோட்டிங் நான் கொடுக்குறதில்ல. உங்களுக்கு டேரெக்டாக இது இந்த 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 கலர் அப்படியே உங்களுக்கு அந்த பீடில் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ வந்து ஒன்றா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி தின் ப்ரஷ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? இந்த தின் ப்ரஷில் இந்த மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணலாம். Okay. So suppose if you want to use the small brush like 000 or 00 brush, you can just take a few amount at the tip and then you can go for this method, painting each line. Okay, or you can use this flat brush. Okay, dip the brush into the paint and it is completely filled, right? But it has in much paint, so dab it somewhere like this. Okay, to remove the excess paint. Okay, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பெயிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பெயிண்டில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி டிப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்போ இது ஃபுல்லாக பெயிண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி பெயிண்ட் இல்லாத இடத்துல இந்த மாதிரி இப்படி இது மாதிரி தட்டி எடுத்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற எக்ஸஸ் பெயிண்ட் எல்லாம் வெளியே வந்துடும். ஸோ லைட்டாக தான் இருக்கும் ப்ரஷில். ஓகேங்களா? இப்போது இப்படி வச்சு பண்ணிங்கன்னா அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த கேப்புக்குள்ளெல்லாம் போயிடும். நமக்கு கேப்புக்குள்ளே போகக்கூடாது. இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அது தெரியணும் டிசைனு. ஸோ இந்த மாதிரி சைடாக சாய்ச்சி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அப்போது உங்களுக்கு அந்த டிசைன்ஸ் வந்து தெளிவாக தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ நவ் டோன்ட் கீப் திஸ் brush in 90-degree angle, okay, or in vertical position. Don't keep it like this. Keep it in 20 to 30-degree angle. Okay, if you keep it like this in 90-degree, then this brush will go inside this line. Okay, we will not get this effect. We have to paint only at the top, not through the lines. Okay, so keep the brush in 20 to 30-degree angle and then try to paint it like this.
So if you don't find enough paint, then you can just take a few amount and then always try to dab it. Okay. சப்போஸ் இந்த இடத்துல பெயிண்ட் இல்லாத மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ மறுபடியும் நம்ம வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரஷ்ஷை. அதே மெத்தட் தான், ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் பெயிண்ட் எடுக்கும்போது அது வந்து டேப் பண்ணிக்கணும். அப்போ நமக்கு வேணுங்கிற அளவு மட்டும்தான் இருக்கும், ஸோ பிசுறு தட்டாது. Okay, so one coating is over. If you want the second coating, you can do one more time. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு தடவை நம்ம கோட்டிங் கொடுத்தாச்சு. இப்போ அதுவே உங்களுக்கு போதும்னா நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இல்லை உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா பிரைட்டாக தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செகண்ட் டைம் நீங்கள் போய்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போது இந்த சென்டரில் இப்போ இந்த ரவுண்ட்லேயும் நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் இதே ப்ரஷ் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ இந்த டைமில் நான் இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரஷ்ஷை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ in the center we have a round shape, round design. So using flat brush is quite difficult to paint. So I'm just using the small brush which is 000. I think this is 00, I think. Okay, so either you can stop up to this stage, or you can give another border line over here if you wish. Otherwise we will keep it like this. Okay, so do the same method to paint this earrings. Okay, so let me do it quickly because we are running out of time. I'll just show you the only one pair of the earring. Okay, we will do assembling in tomorrow's session. And one more thing, I can show you only the pendant and the choker set because I don't have any harem or a jhumka bangle in fired piece. So I can show you only the choker and this pendant set. Okay, so in future if I bake all those pieces, then I'll let you know when I will do the sessions again. Okay, ஸோ நான் இயரிங்ஸ்க்கு இது ஒன்று மட்டும் நான் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி நம்ம ஒன்றியன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் அதே ப்ரஷ்ஷை நான் கழுகிட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இஃப் யூ see there is a gold over here. Okay, so wash the brush and then try to apply black. இப்போ இந்த பெண்டன்ட் செட்டோட அசம்பிளிங் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, this is how you have to correct your mistake. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆல்ரெடி எங்கிட்ட இந்த மாதிரி பெண்டன்ட் செட்டும் ஒரு சோக்கர் செட்டும் தான் எங்கிட்ட ஆல்ரெடி ஃபயர் ஆகி நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதோட அசம்பிளிங் மட்டும் நான் உங்களுக்கு இந்த வரப்போகிற டேஸில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாக்கி இந்த பேங்கிள், ஜும்கா, ஹாரம் இதெல்லாம் அந்த பீஸெல்லாம் எங்கிட்ட எதுவும் இல்லை.
ஸோ ஃப்யூச்சரில் நான் அதெல்லாம் பேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் எப்போ இந்த மாதிரி லைவ் கிளாஸ் நான் வரேன்னு சொல்லி. ஓகேங்களா? மேக்ஸிமம் சண்டேவாக இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு இந்த சண்டேவோட எனக்கு லீவ் முடியுது. அதுக்கப்புறம் நான் பிஸி ஆகிடுவேன். ஸோ சண்டேஸில் வந்து உங்களுக்கு நான் ஏதோ லைவ் செஷன் செய்யாததுன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? நீங்கள் இன்று கிளாஸ்னு சொன்னதுனால நான் ஜாயின் பண்ணல. சாரி, ஐ வில் வாட்ச் ஃப்ரம் பிகினிங். ஆக்சுவலி கலைசெல்வி, நான் உங்களோட மெசேஜை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா நீங்கள் தான் பெயிண்டிங் பற்றி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. நான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் நான் போட்டிருந்தேன். நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னு தெரியல. பரவாயில்ல, நிறையா சொல்லியிருக்கேன் விஷயம். ஸோ நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் போட்டு வைங்க. நான் நாளைக்கு அதை உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன். சரிங்களா? இப்போது நான் இப்போ ஏன் கையில் பெயிண்ட் எடுத்தேன்னா, இந்த 2 பீடு இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ இது எடுக்கும்போது ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்தீங்கன்னா போதும். ஜஸ்ட் ட்விஸ்ட் த டூத்பிக், then it come out easily. Okay, see, now I want to give the painting for this bead in this manner. Okay, so see, this paint doesn't have any water. Okay, it is undiluted. ஸோ நம்ம அதில் தண்ணி எதுவும் நம்ம சேர்க்காத பெயிண்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் போட்டு பண்ணும்போது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி திக்காக இருக்கணும் பெயிண்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி கையில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த பீடு இருக்கு இல்லைங்களா, ஒன்றா தனியாக ஒன்று வச்சு நீங்கள் ரோல் பண்ணலாம், 2 வச்சும் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எய்தர் யூ கேன் புட் 1 bead and then roll it, or otherwise you can keep both the beads and then roll it இந்த மாதிரி. So this is one coating. Okay, so you can go for another coating. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கோட்டிங் நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கையில் இருக்கிற பெயிண்ட் எல்லாமே அந்த பீடில் போயிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் நான் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ மறுபடியும் இப்படி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் ரோல் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதான், ஈஸியாக பெயிண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஃபைன். ஓகே, நவ் டு பெயிண்ட் தீஸ் பீட்ஸ், paint these round beads, either you can go for the same method. இப்போ அந்த ரவுண்ட் பீடு நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இதே மெத்தடில் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ இது மாதிரி கையில் வச்சுட்டு just put these beads, okay, and then roll it. ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிடும். ஓகே, இந்த காஞ்சு போன அந்த பெயிண்ட்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அதெல்லாம் கூட மேலே இருக்கும், ஆனால் ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் வந்து அது கரெக்டாக நீங்கள் அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் செகண்ட் கோட்டிங் ஆல்சோ. Two-time gold color coating. Yes, 2 time. Just give everything 2 time. Then it will be more bright. Okay. So beads. இப்போ நம்ம டைரெக்டாக இது பிளாக் கோட்டிங் கொடுக்காம போட்டதுனால இப்போ இதுக்கும் இந்த கோல்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஓகேங்களா? சப்போஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு ஓகே தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி போய்க்கலாம். இல்லை எனக்கு இதே மாதிரி கலரை தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு பிளாக் கலர் கோட்டிங் கொடுத்துட்டு நீங்கள் போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் கூட பிளாக் இது கூட நீங்கள் சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு மெத்தடு நம்ம இந்த மாதிரி கையில் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். See, if you can see, there is a difference in the colors. This one is quite gold. This is like an antique gold. You can see because we gave black coating to this bead.
right? If it is okay for you, then just you can go for assembling. Suppose if you want the same color of this bead, I mean the same bead color for this round bead, either you can go for painting the first coat with black, and then you can go for the gold, or otherwise mix some I mean add some black into this and then mix it well and then go for painting. Okay, in both way you can do. Now let me teach you in one more way. So oh my god, one second. Add a very little drops of water. Okay, okay, now put this bead. See, it has enough depth, so I can use this palette, or otherwise you can use any cup. ஓகே, இப்போ இந்த பேலட்டில் இந்த பிளேட்டில் இந்த கொஞ்சம் ஒரு டெப்த் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த குழி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதனால் நான் இதிலே வச்சு இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன். சப்போஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது ஒரு கப்பு மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக் கப்பு யூஸ் பண்ணி அதில் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு பண்ணிக்கலாம். இது ஆக்சுவலி இப்படி போட்டு இப்படி நம்ம சுற்றினோம்னா அது ஈஸியாக வந்து கோட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் இந்த மெத்தட்லேயும் நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பீடாக நீங்கள் வந்து டூத் பிக்கில் வச்சு நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்கள் அந்த மெத்தடில் நீங்கள் போய்க்கலாம். யூ கேன் பெயிண்ட் ஈச் பீட் by fixing it each one into toothpick, and then you can go for painting. It's all up to you, but it is a time consuming process. If you are okay with that, you can go for that method. Okay, but I usually do either by rotating the bead on my hand or by using this. So நான் இப்படி தான் நான் பெயிண்ட் பண்ணுவேன். ஒன்றா இந்த மெத்தடு, இல்லைனா கையில் ரோல் பண்ணுறது. ஓகேங்களா, கையில் ரோல் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே நல்லா ஸ்மூத் ஃபினிஷிங்கில் தெரியும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலி இப்போ இதுக்கு பெயிண்ட் இல்லை, நான் இருக்கிறத வச்சு நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன். Okay, we will see the assembling in tomorrow's session. Usually I'll keep the painted beads or the pieces for half a day at least, so that I can go for assembling. Usually I do in that way. ஸோ நான் எப்போவுமே வந்து பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டே வச்சு அதை காய விட்டுடுவேன். ஹாஃப் டே டு 1 day விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அசம்பிளிங் பண்ணுறது நமக்கு ஈஸி. அதுக்கு அந்த கேப்பில் அது நல்லா ஃபிக்ஸும் ஆகிடும். ஸோ இதோட அசம்பிளிங் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாங்கள் பேக் பண்ணும்போது பிளாக் கலர் வருமே, அப்போவும் டைரெக்டாக வேறு கலர் பண்ணலாமா? எஸ் மேம், நீங்கள் இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் நீங்கள் பேக் பண்ணும்போது அது ஆல்ரெடி பிளாக் கலர் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து பேஸ் கோட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் வேறு கலருக்கு நீங்கள் போய்க்கலாம். சப்போஸ் நல்லா இப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் பிளாக் எனக்கு நல்லா தெரியுது, அதாவது எனக்கு இந்த பெண்டன்ட்டு பிளாக்லையும் கோல்டுலேயும் எனக்கு வேணும். ஸோ அதனால் நான் இப்போ பிளாக் கலர் கொடுத்து நான் பண்ணியிருக்கேன். சப்போஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வேறு கலர் கொடுக்குறீங்கன்னு வைங்க, அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளாக் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. நீங்கள் வெறும் டிசைனுக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பிளாக் கொடுக்குறீங்க. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் பிளாக் கோட்டிங் கொடுக்காம டேரெக்டாக நீங்கள் கலர் பெயிண்ட் பண்ண போயிடலாம். சப்போஸ் நீங்கள் பண்ணுற பெண்டன்ட்டு பிளாக் கலராக வேணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக பிளாக் கோட்டிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. When applying paint, holes get closed sometimes. What to do to avoid this? Yes, actually
when you apply இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது actually Miss Kalavati asked when you go for a traditional baking method, the paste will already turn into black color, right? So giving black coat is necessary or not? That is her question. So either see, this is my pendant. I want this pendant in black color, okay, and the borders are to be in gold. So that's why I gave the black coating with good thickness. Okay, suppose if I want to give this space in different color, for example in red, then black is not my color. I don't want the pendant to be in black. I want it to be in red and gold. So I don't give much preference to black. So I will give the base coat as very diluted black only to this. That is enough. Okay. But if you want the pendant to be in black, then go for black coating. Okay. Otherwise, no need to go for black coating if it is already fired in black pendant, black color. Okay. When applying paint, holes get closed. அது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா, இப்போ suppose when you paint these beads, if the paint is gone through this hole, it will cover it. Okay, so you have to blow it, like doing this. By blowing it, the paint will not be in the hole. Okay, அதாவது பெயிண்ட் பண்ணும்போது நடுவில் இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த ஹோல்ஸ் வந்து அடையுது. அது எதனால் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது இப்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி பவுலுக்குள்ளே நீங்கள் போட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி இதில் போட்டு இப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க. இப்படி ரோல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த பெயிண்ட்டு இதுக்குள்ளெல்லாம் நீங்கள் போயிருக்கும். ஸோ இப்படி போய் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் இது ஹோல்ஸ் தெரியாமல் இதுக்குள்ளே பெயிண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ ஹோல் அடையும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஊதி விடணும். அந்த ஹோலை வந்து ஊதி விட்டிங்கன்னா அந்த பெயிண்ட் உள்ளக்குள்ளே அடைஞ்சது வந்து போயிடும். ஸோ அது நான் நாளைக்கு ஏதாவது நான் செய்யும்போது வேணால் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன், சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் அந்த ஹோல் அடையும். ஸோ அதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். Okay, thank you everyone for joining. We will do the assembling in tomorrow's session. Okay, and also let us try to paint one more pendant set. Okay, thank you. Bye bye.